Yes, Midushalini, இந்த 45 மினிட்ஸ்ல இது ஃபினிஷ் ஆயிடுமாம்மா. திருப்பி அதே லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். சரியா? Okay. The wolf and sheep was grazing the grassland. The wolf. There is no sign of the wolf, and sheep was grazing. The sheep was grazing. Grassing. புல் மேய்தல். என்ன கிராசிங் அண்ணா புல் மேய்தல். கிராஸ் அண்ணா புல். Grassland calmly. Grassland means புல்நிலம், புல்வெளி. புல்வெளின்னு சொன்னா என்னது? Grassland. Calmly. You silly boy. You silly. You silly. பைத்தியக்கார பொடியன். Silly boy. You silly boy. Where is the wolf? Silly boy. Where is the wolf? Why? Did you cry out for help? Did you cry out for help? Ask the villagers. Villagers, the boy laughed out. The boy laughed out. Laughed out loudly and said, I fooled all of you. Laughed out loudly and said, I fooled all of you. I fooled all of you. The villagers got very angry and warm. The villagers got angry and warm. Very angry and warm. The boy to not cry wolf when there is no wolf. The boy to not cry wolf when there is no wolf. Wolf இல்லாத கத்தக்கூடாண்டு warn பண்ணிட்டு போறாங்க. Okay. No wolf, then they went grumbling.
Okay. Went grumpily back down the hill. Grumpily back down the hill. என்னது மலையில இருந்து இறங்குறது எப்படி இறங்குவேன் சறுக்கி கொண்டுதான் இறங்குவேன் grumpily. The shepherd the shepherd boy said to himself, this was so much funny. The shepherd boy said to himself, தனக்கு தானே சொல்லிக் கொள்ளுறாரா, this was so much fun. The next day, the next day, the shepherd boy got bored again and decided again and decided to try the same prank again. The again, the boy went to the hilltop. One minute, children. The boy went to the hilltop and started hilltop and started shouting, wolf, 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 wolf. The wolf is, wolf, wolf. The wolf is, chasing the sheep, chasing the sheep. Please somebody. Chasing the sheep. Please somebody. Please somebody. Help once again. Help. Help. Once again. The villagers rushed
to the hilltop after. Villagers rushed to the hilltop after. Hilltop after. Hearing the boys cry for help. Hearing the boys cry for help. Right. குயிக்கா எழுதக்கூடிய ஆக்கள் கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதுங்க பிள்ளைகள் மற்றாக்களுக்கு ஒரு ஷேர் பண்ணி விடுங்கப்பா. However, this time too the boy had. However, this time too the boy had. However, this time too the boy had fooled them. The boy laughed. The boy laughed as he saw villagers running up the hill. As he saw villagers running up the hill. Running up the hill. Right. Quick எழுதுறாக்கள் spelling mistake இல்லாம எழுதுங்கவா இப்பதான் ஷேர் பண்ணலாம் மட்டாக்களுக்கு. Again to serve his sheep. Again to serve his sheep. The அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணதா சில சில வேர்டுகள் வந்து பிள்ளைகள் அரவாசி தான் வருது சோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. The villagers said angrily. This is not right. Villagers said angrily. This is not right. And you would have to pay for this what? One day, huh? அங்கால வரும் அதனால மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. And you would have to pay for this one day. One day with no regrets on his face. One day அதோட முடிஞ்சது அடுத்த sentence with no regrets on his face. ஹரிஷ் எழுதுறீங்களா? Yes, miss. No regrets on his face. The shepherd boy went back to his. The shepherd boy went back to his. Sheep went back to his sheep. Few days passed and
The shepherd boy was lying under the tree. The shepherd boy was lying under the tree. Shepherd boy lying under the tree while his sheep were grazing. While his sheep were grazing. Were grazing. He saw some sheep running here and there. He saw some sheep running here and there. He quickly stood up and saw a wolf. Quickly stood up and saw a wolf. Wolf approaching the herd. This time the approaching the herd. This time the wolf was real. The wolf was real. The boy suddenly ran to the edge of the hill and started. Ran to the edge of the hill and started. Started screaming for help, help. Screaming, katra. For help, help. Screaming for help, help. Help somebody, help please. Help somebody, help please. Help somebody, help please. There is a wolf for real this time. There is a wolf for real this time. His. ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ് எழுதுவோமா? மிர்சாலினிக்கு அடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு? இல்ல மிஸ், சார்ஜ் கொஞ்சம் குறைவா இருந்தது. ஓகேம்மா, ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. நாங்க எழுதி முடிச்சிட்டு ஒரு ஆள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுறோம். பிரச்சனை இல்லையா? நீங்க லீவ் ஆகுங்க. ஓகே, நீங்க லீவ் ஆகலாம். நாங்க முடிய போகுது தானே. ஸோ அடுத்த கிளாஸும் பிறகு எங்களோட டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும். பிறகு going to eat all the sheep. Going to eat all the sheep. All the sheep. Going to eat all the sheep. Help, please, help. Help, please, help. The villagers heard the boy shouting for. Villagers heard
The boy shouting for நீட்டா எழுதுங்க பிள்ளைகளா எல்லாரும் நீட்டா எழுதுவானு காப்பி மிஸ் பாப்பேனா கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் ஒரு நீட்டான எழுத்து உள்ள ஆள் இருக்கா நீங்க குரூப்ல ஷேர் பண்ணி விடுங்க இருக்கா help the help but this time the villagers decided decided to ignore him as they thought he might be to ignore him as they thought he might be fooling them again முட்டாளாக்க போறான் திரும்பவும் so they didn't pay and heed to the boy's scream. Didn't pay any heed to the boy's screams. அவர் அழுதுறதுக்கு செவி சாய்க்கவே இல்லையா scream கதறல் கத்துறான் and kept doing their work அவங்களோட வேலையை தாங்க செய்ய தொடங்கிட்டாங்க the boy kept on crying for help but no one kept on crying for help but no one turned up this time all he could do was stand there and watch his sheep do was stand there and watch his sheep getting killed by the wolf one by one. Getting killed by the wolf one by one. கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி பிள்ளைகள் பட் எங்களுக்கு வாசிக்க லேசாயிடும் எழுதத்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு one by one. It was about the sunset. And the villagers wondered why the shepherd பிளேஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதுறீங்க தானே கவனிச்சு எழுதுறீங்க தானே புலவிடக்கூடாது the shepherd hadn't returned they went up the hill
Hill searching for the boy. Searching for the boy. They searching for the boy. They found the boy sitting alone and weeping. Found the boy sitting alone and weeping. Sitting alone and weeping. The boy said in a meek voice. The boys said in a meek voice, their real was a wolf here. I cried for help. I cried for help. Why don't you come? Why don't you come? One of the villagers one of the villagers Shanisha finish? Sat next to the boy and told him, Shanishan writing. மிஸ் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் போட்டாலும் எழுதிக்கிறேன் Told him, we warned you earlier. Nobody believes her. Nobody believes her. Believes her. Liar, even when he is telling the truth. Even when he is telling the truth. நவிதா நீங்க ஃபுல்லா எழுதுறீங்களா? முதல்ல காட்டினது மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மிஸ் மத்தெல்லாம் எழுதிட்டேன் முதல்ல காட்டினதுன்னா எது? இதுக்கு முதல்ல உள்ளது இதுக்கு முதல்ல ஹரிஷ் என்ன மாதிரி? Yes, miss. இடைக்கு ஒரு 2-3 வரை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படி எல்லாரும் மிஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க. எழுதிட்டேன் மிஸ். You have brought this upon yourself. You have brought this upon yourself. Shanishan தூக்கமா? ஓ மிஸ். Upon yourself. The boy learned his mistake and he never. The boy learned his mistake and he never. அப்ப நவிதன் ஒருக்கா அவங்களோட இந்த ஸ்டோரி ஒருக்கா கிளியரா போட்டோ எடுத்து குரூப்ல போட்டு விடுங்க மற்றாங்க பார்த்து எழுதட்டுமா? மிஸ் நான் பென்சில் எழுதியிருக்கேன். அப்படியா? அதற்கு பெண்ணால் எழுதி போட்டு குரூப்ல போட்டு விடுறீங்களா? ஓகே மிஸ். ஓகே கிளியரா எழுதி போட்டு அனுப்பி விடணுமா? ரைட். Never lie to anyone in his life again. இவ்வளோத்தோட சரி. Lie to anyone in his life again. Okay, right. நவிதன் அப்ப வடிவா இருக்கும் எழுதிட்டு ரைட்டா? ஓகே மிஸ்.
ஓகே மிஸ் நாளைக்கு ஒருக்கா ஷேர் பண்ணி விடணும் ரைட் ஓகே பிள்ளை Okay. இன்னைக்கு நாங்க ஸ்டோரி லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல எல்லாருமே எனக்கு ஒருக்கா ரீட் பண்ணி காட்டணுமா ஸோ அதுக்கு ரெடியா வாங்க அடுத்தது வார கிளாஸ் என்ன படிக்கணும் மிஸ்ஸுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணணும் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் எஸ் வெரி குட் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் பற்றி படிக்கணும் ஓகே சில்ட்ரன் தேங்க்யூ ஸோ மச் குட் நைட் எவ்ரி ஒன் காட் பிளஸ் யூ see you next week ஓகே மிஸ் தேங்க்யூ மிஸ் Miss, thank you.